Ashwin, உங்களோட இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டீல் டீடைலிங் ஒர்க் பற்றி கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். நான் வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் படித்தேன் அண்ட் ஐ ஃபவுண்ட் அ ஜாப் an interesting job which is structural steel detailing. ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து லேர்ன் பண்ணும்போது ஹெச்ஆர் ஒர்க்கு நான் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஓகே. அக்கௌண்டிங் நான் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஐ ஹையர்ட் பீப்புள் டு டூ தீஸ் 2 works. So I learned something that I don't know a lot of stuff in the business. Okay, so that's the first point of learning. Yeah, that's the starting stage of learning. After knowing that, I started to learn what all I need to know. Just having knowledge is also not enough. You need to market your knowledge. You need to sell your knowledge. So once you sell your knowledge, people will start to get trust. They get attracted to you and they get trust. So once they get trust, ஹாய் அஸ்வின். ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? வெரி குட் அஸ்வின். அஸ்வின், உங்களோட இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டீல் டீடைலிங் ஒர்க் பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி உங்களோட எஜுகேஷன் நீங்கள் பேசிக்காக ஒரு டிகிரி பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா, அது வந்து நீங்கள் இது சம்மந்தமாக தான் பண்ணீங்களா? ஹவு டிட் யூ கெட் ஆன் டு திஸ் கேரியர்? நான் வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் படித்தேன் and I wanted to enter into a civil engineering core field. And I don't want to go into site. So I searched for a job where I can enter into office work, and I found a job, an interesting job, which is structural steel detailing, which I have never heard of in my engineering academic curriculum. We have never heard it. And it is new. As it is new, I was very interested to join there. And 7 years நான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவதுக்காக தான் நான் வந்து அங்கே ஒரு கம்பெனியில் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் கெயின் பண்ணேன். ஓகே. அண்ட் ஆஃப்டர் 7 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ ஸ்டார்ட் மை ஓன் கம்பெனி. A service oriented company is not easy to start. Absolutely not easy to start. இந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணுங்கிற இன்ஸ்பிரேஷன் எப்படி வந்தது உங்களுக்கு? லைக் நீங்கள் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இருந்தீங்க 2014 அதுக்கப்புறம் வாட் வேர் யுவர் ப்ரிப்பரேட்டரி ஸ்டெப்ஸ் டு கெட் இன் டு த பிஸ்னஸ்? இது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் தான் உங்களுக்கு கிடைச்சது? இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து ஃபஸ்ட் திங் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணோம் பீப்புளுக்கு. அதுதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன். எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்கான நாலேஜ் நான் ஃபஸ்ட் கெயின் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அண்ட் செகண்ட் திங் வந்து பிஸ்னஸ் நம்ம உள்ளே கொண்டு வரணும். எனக்கு ஃபஸ்ட் பிஸ்னஸ் வேணும், அதுக்கப்புறம் தான் என்னால் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கான ஒர்க்கெல்லாம் நான் வந்து ஒரு 3 yearsக்கு நான் ஜாப் ரிசைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 3 yearsக்கு முன்னாடி இருந்தே அந்த ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பித்தேன். அதுக்கான ஒர்க் நான் ரிப்பீட்டடாக நான் வந்து ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தேன். ஃபெயிலியர் தான் அட்டன் பண்ணேன், பட் I keep on going. I didn't give up. Okay. I was attempting multiple times to reach client to get at least a single project from them. செகண்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஐ வாஸ் வெரி அம்பிஷியஸ். எனக்கு ஸ்கில் நிறையா இருக்குதுன்னு எனக்கு ஃபீல் பண்ணேன். அண்ட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்டக் இன் டு ஒன் கம்பெனி. ஐ வாண்ட் டு ஷோ அப் மை ஸ்கில் டு அதர் பீப்புள் டூ. பிஸ்னஸை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம். அதாவது என்னுடைய ஸ்கில்லை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சேன். அண்ட் தட்ஸ் வை ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ். தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, maybe the first one. I am very patriotic. I want to bring money from other country to India, so that the GDP will get increased in India. Okay. So that's the main motto, and I started working for it. So it is more of a patriotic agenda. Yeah. Perfect. So it is like that. You had a clear road map. Employment-க்குள்ள உள்ள போகும்போதே you had this intention behind your mind. You had a clear road map. இதுக்கு என்னெல்லாம் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணுங்கிறதுக்கு 7 வருஷமா நீங்கள் உழைச்சிருக்கீங்க. அதுக்கப்புறம் தான் you went into the business. So it is not like overnight you decided and got into the business அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது. Overnight no business will start. So yeah, வடிவே இதை சொல்கிற மாதிரி பிளானிங் ரொம்ப முக்கியம். Planning ரொம்ப முக்கியம். Correct. Perfect அஸ்வின், செகண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, இப்போ வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா, getting a client is not an easy thing. இப்போ நீங்கள் ஒரு சிவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா கூட நீங்கள் வந்து ஒரு 4 பேர் சொந்தக்காரங்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுத்தா கூட நீங்கள் வந்து அடுத்தடுத்த பிஸ்னஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். நீங்கள் ஒரு டிசைனிங் ஒர்க், எஸ்பெஷலி ஒரு நீஷ் ஏரியாவில் நீங்கள் வந்து டிசைனிங் ஒர்க் பண்ணுறீங்க, டீடைலிங் பண்ணுறீங்க, அண்ட் உங்களோட கிளைண்ட் பேசஸ் எல்லாமே நீங்கள் எதிர்பார்க்குறது அப்ராட்ல தான். அப்படிங்கும்போது நீங்கள் எப்படி உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளைண்ட் கிடைச்சாரு, அண்ட் அவரை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்னென்ன பண்ணீங்க? பிகாஸ் குவாலிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ உங்களோட ட்ரஸ்ட்டை பில்ட் பண்ணணும். அந்த ட்ரஸ்ட்டை எப்படி பில்ட் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். இது ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2020 செப்டம்பரில் வந்து எனக்கு கோவிட் வந்துச்சு.
ஓகே. அந்த டைமில் வந்து என்னுடைய ரூம்மேட்ஸ் எல்லாமே வந்து எங்கள் ரூம்லேருந்து வேறு ரூமுக்கு போயிட்டாங்க. குவாரண்டைனில் இருந்தோம் நாங்கள். ஸோ ஒரு 3 days வந்து எனக்கு கோவிட்னால நான் அஃபெக்ட் ஆகியிருந்தேன். பட் ஆஃப்டர் த 4th day ஐ ஸ்டார்டட் ரெக்கவர். ஐ வாஸ் வெரி வெல் ஃப்ரம் த 4th day. பட் ஸ்டில் குவாரண்டைன் இருந்தங்காட்டி 14 days யாருமே ரூமில் இருந்தாங்க. எனக்கு ஒரு அன்டிஸ்டர்ப்டு டைம் கிடைச்சிது. லைக் யாருமே எனக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணாத ஒரு சுச்சுவேஷன் நான் இருந்தேன். ஓகே. அண்ட் நோ ஒன் கேன் see what I'm doing. So I sat and wrote emails to multiple clients, not all over the world. எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் மெயில்ஸ் அனுப்பிச்சிருப்பீங்க? Close to more than 300 to 400 emails. That's a very tiring work, but still I sent a lot of email saying that we are doing a structural steel detailing work sitting in India. Please let us know if you need our support. So 300 to 400 emails send பண்ணிருக்கோம். It's a massive number. அப்போ chat gpt இதெல்லாம் கிடையாது. We need to write our own emails and sample drawings send பண்ணோம். நிறைய பண்ணோம். And luckily I got one client responded to me. Out of 400 mails, just one client had responded. Yeah, that's the probability. Okay. So one client luckily responded to me. I did this first project for free, but okay. Still I set the rate, how much it would cost. Okay. I did the first project for free, and I built the trust to them, giving the quality. Our quality was really good, and they started to give me projects again and again and again. And timely delivery is also very important, especially when it comes to an abroad client. Timely delivery, that's a big topic here. If they set a schedule and if you don't give the drawing at that time, they back charge us, because they will hire an engineer to check our drawings on that date, and if the drawings don't reach the engineer on that date, we need to pay the engineer. Oh. So that will be very massive. That will be equal to the project cost. Absolutely. So we try to keep the schedule. So first project they will get to know our knowledge. They are like stuff என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கேட்குற கொஸ்டின்ஸாக இருக்கட்டும், நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற விதத்துலேயே அவங்க வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவாங்க. ஓகே. ஸ்டஃப் இல்லாதவங்க serious about what we are doing, or serious about the business. Does he have serious knowledge about the business? Correct. Only then they start to give business again and again. நிறையா பேர் ட்ரை பண்ணுவாங்க, எல்லாத்துக்குமே கொடுக்க மாட்டாங்க. They need to get a trust on a person, only then they will start to give business. Yeah. So it is like ஒன்று டெக்னிக்கல் சவுண்ட்னஸ் வேணும், ரெண்டாவது வந்து டைம்லி டெலிவரி வேணும், மூணாவது குவாலிட்டி டெலிவரி வேணும். Correct. And the way of interaction also. Way of interaction is very important. How we behave with them. Like ஜங்கா நம்ம எதுவுமே பேசக்கூடாது. Like loose talks எதுவுமே விட்டுட்டு இருக்கக்கூடாது. Loose talks. You should mean business always. Business is business. Nice. ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க அஸ்வின், நான் வந்து ஒரே ஒரு ஆர்டர்லேயே தான் என்னோடய பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ ஸ்கேலிங் அப் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு சேலஞ்சிங் ஆஸ்பெக்டாக தான் இருந்திருக்கு உங்களுக்கு. மோரோவர் இந்த நீங்கள் வந்து ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி உங்களோட ஃபைனல் அவுட்புட், உங்களோட டெலிவரபிள்ஸ் இருந்தாலுமே இட் இஸ் அ பீப்புள் ஓரியன்ட் ஃபார்ம், ரைட்? உங்களுக்கு வந்து யூ நெசசரிலி நீட் அ ஸ்கில்டு மேன் பவர் டு do the proper delivery of your services. So how did you ensure that team building இது எப்படி வந்து உங்களுக்கு வந்து பிஸ்னஸில் ஹெல்ப் பண்ணுறது, டீம் பில்டிங் எக்ஸசைஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி வந்து உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் ஸ்கேல் அப் பண்ணுறதே ஹெல்ப் பண்ணுது? See, running a business is all about building system. Okay. So if you have a good system, that system will automatically build everything. So initial stageல வந்து நான் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். And I hired someone to manage my projects, because if I manage only the projects, I cannot scale the business. Okay. I need to do business. I need to bring projects in from multiple clients. Only then I can build my business. Scale up the business. Yeah. So I built a system of a hiring system. So we built a team using the hiring system. And I also understand that business need five divisions: production, HR, marketing, sales, and R&D. So
I was taking care of production only. ஸோ ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து நான் வெளியே வந்தேன். மிச்ச எல்லா இதுலேயுமே வந்து நான் you can concentrate on the other verticals. I was concentrating on other stuffs. ஹெச்ஆர் ஒர்க் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு. ஸோ அது வந்து நான் ஒரு ஹெச்ஆர் ஹையர் பண்ணிக்கிட்டேன். அக்கௌண்டிங் வந்து எனக்கு மறுபடியும் எனக்கு தேவையில்லாத ஒர்க்காக இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கு ஒரு ஆளை ஹையர் பண்ணிவிட்டு இட்ஸ் a non-core job basically. இல்லையா பிஸ்னஸ். ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் பில்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஒர்க்கை வந்து ஃப்ரீ பண்ணிகிட்டே வரணும். நம்ம போய் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஹையர் ப்ராஜெக்ட்ஸை வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணுறது, நியூ கிளைண்ட்ஸ் பேசணும் நிறையா. ஆமாம், நியூ கிளைண்ட்ஸை உள்ளே கொண்டு வரணும், நியூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் உள்ளே கொண்டு வரணும், மல்டிபிள் கண்ட்ரீஸில் நம்ம போய் கிளைண்ட்ஸை வந்து அக்யூர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைம் நிறையா தேவை. ஓகே. ஸோ எனக்கு டைம் எது கன்சியூம் பண்ணுதோ அது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து you're dedicated to somebody. I will hire someone and I'll give it to them. So I will try to keep myself free to concentrate on the core areas. Okay. Yeah. So this is how I scaled up. This is how I scaled up the business. Okay. How about this HR part? Like உங்களுக்கு வந்து skill labors கிடைக்கறாங்களா? In where do you find the problem? Previously, I was facing problem in hiring good people. Okay. I didn't have a system to hire people. So I learned something that I don't know a lot of stuff in the business. Okay, so that's the first point of learning. Yeah, that's the starting stage of learning. So after after knowing that, I started to learn what all I need to know. Okay. Like ஒரு HR எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், ஒரு HR ஆக்டிவிட்டி எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் கம்பெனியில், ஒரு அக்கௌண்டிங் எப்படி ரன் பண்ணணும், மார்க்கெட்டிங் எப்படி ரன் பண்ணணும், சேல்ஸ் எப்படி ரன் பண்ணணும், இதெல்லாமே I started to learn. And fund management. Yeah, fund management is also when you start to do sales, you will get funds. Sometime we won't be having funds. அந்த டைமில் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து ஆமாம், you learn in the due course. ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து லேர்ன் பண்ணும்போது ஹெச்ஆர் ஒர்க்கை நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஓகே. அக்கௌண்டிங்கை நான் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அண்ட் ஐ ஹையர்ட் பீப்புள் டு டூ தீஸ் டூ ஒர்க்ஸ் அண்ட் ஐ கான்சன்ட்ரேட் ஆன் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங். சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்கில் தான் வந்து கிளைண்ட்டெல்லாம் மேனேஜ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ தட்ஸ் தி ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் இன் த பிஸ்னஸ், highest valued work in the business. Okay. People who bring money to the company is valued more anywhere. Absolutely. So that's why you could see sales people getting more paid than even than the production people. Correct, exactly. Yeah. Business உள்ள இல்லாம production people க்கு என்ன salary கொடுக்க முடியும்? Absolutely. Yeah. So I started to work on the main area instead of concentrating on the other low like the area which non-core areas concentrate பண்றதில்ல, so that you were able to scale up the business. Yeah. You know, கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் தான் I realized that ப்ராஜெக்டில் நான் கை வச்சேன்னா பிஸ்னஸ் என்னால் பார்க்க முடியாதுங்கிறதே வந்து ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் நான் ரியலைஸே பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஓகே. அண்ட் அது ரியலைஸ் பண்ண உடனே I started to hire people to take care of project management and I started to doing the real business. Okay. Just if I work on projects, I'm just self-employed. I'm not a business person. So to conclude, as a businessman with business acumen, you should also know that எப்போ வந்து நம்ம இந்த வேலை பார்க்கணுங்கிறதோட எப்போ இந்த பார்க்கக்கூடாதுங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கரெக்ட். எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம், எவ்வளோ தூரம் போகணுங்கிறதும் இருக்குது. ஆனால் கரெக்டான இடத்துல வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணி நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு போய் ஆகணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு போகுதுங்கிறது ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் இஸ் நாட் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். கரெக்ட். Nice. Running the business is the next stage. Absolutely. Yeah. If you don't have the right knowledge, you won't run the business. The business will start to run you. Correct. You will be working 24/7 and that's not doing the firefighting and managing stuff. Yeah. That's not a business owner's work. Business owner's work is to run the business. The business should not run you. It should not give you enough time. Yeah. Nice. இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை, நீங்கள் வந்து நிறைய அப்ராட் கிளைண்ட்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் வந்து சர்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க. மெயின்லி அப்ராட் கிளைண்ட்ஸ் தான். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா USA, கனடா, ஆஸ்திரேலியா இருக்கட்டும், சம் ஆஃப் தி யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸாக இருக்கட்டும், அவங்க எல்லாருக்குமே தே வில் ஹாவ் அ செட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். இப்படி தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த ரூல்ஸ் பேஸ் பண்ணி, இந்த டெம்ப்ளேட் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைனிங் கொடுக்கணும், டீடைலிங் கொடுக்கணும், எஸ்டிமேஷன் கொடுக்கணும், அப்படிங்கிற மாதிரி சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. உங்களுக்கு அக்ராஸ் மல்டிபிள் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணும்போது
இது சேலஞ்சாக இருக்காது உங்களுக்கு? ஹவு டு யூ மேனேஜ் திஸ்? வென் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங், நாங்கள் வந்து யூஎஸ் கிளைண்ட்ஸுக்கும் கெனடியன் கிளைண்ட்ஸுக்கும் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அண்ட் மை ஃபர்ஸ்ட் கிளைண்ட் வாஸ் அன் ஆஸ்திரேலியன் கிளைண்ட். ஸோ ட்ராயிங்ஸ் படிக்கும்போது இட் வாஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். End of the day, what I realized is steel shapes are all going to be similar. It is universal all over the world. பட் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் மட்டும்தான் அவங்க எல்லா கண்ட்ரிலையுமே மாற்றி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸை மட்டும் நாங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணோம். அண்ட் ஐ ஸ்டார்டட் டு டீச்சிங் மை பீப்புள் டு, மை எம்ப்ளாயீஸ் டு. ஸோ once I understand that it is universal and just small changes are there, it was very easy for us to scale up into any country. Okay. Everywhere it is going to be same, but there are some slight changes, that's it. But there will be very important change, but there will be very slight changes. Yeah, there are some seismic prone zones இருக்கும், சில இடத்துல heavy snowfall இருக்கும். நீங்கள் கனடா மாதிரி ஒரு கண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோ வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். 6 monthsக்கு வந்து அங்கே வந்து ஸ்னோ தான் இருக்கும். அண்ட் நீங்கள் ஒரு பில்டிங் மேலே வந்து ஒரு பேராபெட்லேருந்து நீங்கள் கணக்கு வச்சுக்கோங்க, ஸ்னோஃபால் ஆச்சுன்னா இட் இஸ் லைக் 10 times the tank. ஒரு 10 டேங்கை வந்து பில்டிங் மேலே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. So that needs to be so heavy. So it will structure. It will be very heavy. That too, it is ice, right? So அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங்ஸ்லாம் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும். ஹெவியாக சைஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய ஸ்டீல்ஸ் யூஸ் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே. டவுன் சவுத் இங்கே யூஎஸ்ஏல வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏல அரிசோனா, டெக்ஸஸ், ஃப்ளோரிடா, உத்தா இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீஸ்மிக் லோட் வந்து அதிகமாக இருக்கும். கலிஃபோர்னியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இது புயல் வந்து அதிகமாக அடிக்கும். ஓகே. ஸோ டொர்னேட்டோலாம் அதிகமாக வரும் அங்கே கலிஃபோர்னியாவில். ஸோ அங்கே வந்து விண்ட்லோட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். இது சீஸ்மிக் ரோடெலாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சவுத் ஈஸ்ட் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீஸ்மிக் ரோடு அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும். ஓகே. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து ஆஸ்திரேலியன் கிளைண்ட். ஆஸ்திரேலியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைக் இந்தியா. யூ டோன்ட் ஹாவ் ஸ்னோ லோட், யூ டோன்ட் ஹாவ் விண்ட் லோட், யூ டோன்ட் ஹாவ் சீஸ்மிக் ஜோன்ஸ். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ லைட்டாக ஸ்டீலை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு போவாங்க. இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் அ லேர்னிங். ஓகே. ஸோ லேர்னிங் த டோபோகிராஃபி ஆஃப் தட் லொகேஷன். யா. ஸோ ஒவ்வொரு ஏரியாவும் யூ ஜஸ்ட் நீட் டு லேர்ன் how the topography is or how the geography is. Okay. So அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் இருக்கும். ஆமாம், அதை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே இருக்கும். அவங்களுடைய ஸ்டீலோடைய சைஸஸாக இருக்கட்டும், இது எல்லாமே வந்து அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஓகே. ஸோ இது இஃப் யூ கெட் டு நோ தட் தென் யூ கேன் க்ரோ. இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் us to learn. Adaptationும் ஈஸியாக இருக்கும் across multiple standards. Yeah. சரியா சரி. Yeah. So do we need to any certification, specific ஏதாவது certification மாதிரி பண்ண வேண்டியிருக்கா அதுக்கு? அது ஹையர் லெவலாக போகும்போது கண்டிப்பாக பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸ்டாம்பிங், இன்ஜினியரிங் ஸ்டாம்பிங் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெலாம் வந்து கண்டிப்பாக சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் தேவை. பட் வி ஆர் டூயிங் தி டீட்டெயிலிங் ஒர்க், தி லாஸ்ட் அவுட் சோர்சிங் ஒர்க் தே டூ. ஸோ வி டோன்ட் நீட் எனி சர்டிஃபிகேஷன். பீப்புள் ஸ்டில் ஹாவ் அ சர்டிஃபைட் இன்ஜினியர் இன் தேர் ஓன் கம்பெனி. If my company have 100 employees, surely I will be hiring a certified engineer for my own company. Because I don't want to go find a certified engineer in USA or Canada to stamp the drawings. I will have my own stamping staff. Own staff who can stamp the drawings. Okay. So in the mari so it's a continuous learning. It's a continuous learning process. ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இஃப் யூ ஸ்டாப் லேர்னிங் யூ ஸ்டாப் க்ரோயிங். ஸோ அப்டேட்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்துட்டே இருக்க வேண்டியது. டெக்னாலஜி மாறிக்கிட்டே இருக்கும். 30-40 years பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we didn't use bolts. ஓகே. ஸோ that leads to me to the next question. இப்போ வந்து இப்போ ஆட்டோமேஷனாக இருக்கட்டும், டெக்னாலஜிக்கல் இம்பேக்டாக இருக்கட்டும், how it is affecting your domain as such? Because இப்போ வந்து நார்மலாக ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபியாக இருக்கட்டும், people are able to do multiple edits in a GIF ஒரு by way of a click. அது மாதிரி உங்களோட ப்ரொஃபஷனுக்கு வருமா? நீங்கள் வந்து ஒரு டிசைன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மட்டும் கொடுத்துட்டா போகிறோம், அதுவே வந்து டீட்டெயிலிங் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டஸ்க்கு வருமா நம்ம? இல்லை there is still a manual intervention is required? அந்த ஸ்பேஸுக்கு வந்து ஈஸியாக இந்த ஃபீல்ட் மூவ் ஆயிடாது. ஸோ we are happy with that. AI is not going to take our job for sure. Okay. ஏன்னா it is highly graphical oriented, highly manpower கண்டிப்பாக தேவை. at the end of the day ஏஐ மட்டும் நம்பி எங்களால் ஒர்க் பண்ண முடியாது. டெக்னாலஜி சேஞ்சஸ் டே பை டே, இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் டே பை டே.
பீப்புள் ஷுட் லேர்ன் அண்ட் அந்த டெக்னாலஜியை வந்து நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்க தான் பார்க்கணும். ஏஐ வந்து நம்ம ஜாபை தூக்கிட்டு போயிடும்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா we cannot grow. We need to learn AI and we need to adapt judicially employ that AI. Yeah. We are employing AI. I'm using AI a lot. Okay. I'm using AI for estimation. I'm using AI to write documents or policies. Okay. Or maybe emails la வந்து நான் உட்காந்து டைப் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா it will take long time. Correct. So I have a pattern of, for example, for quotations la type பண்ணா for the past 6 months you can templatize things. Yeah, for the past 6 months I have sent close to 300 to 400 quotations. Okay. Project quote பண்ணிருக்கோம். So 300 to 400 ப்ராஜெக்ட்டுக்குமே நான் தனியா உட்காந்து ஈமெயில் டைப் பண்ணிட்டு இருந்தேன். It would have taken a hell a lot of amount of time. Yeah. So we only know how many hours a project will take. Correct. I just write a formal I just create a quotation file, upload it to AI, and I train my AI to do it. Perfect. So in seconds I get the email draft, I paste it. So you are saying that ancillary work, supporting work you can use the AI, but core work has to be still done by the experts. Yeah, core work should be still done by the expert. எங்கள் ஒர்க்கை வந்து ஏஐ யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டேட்டா சென்டர் கட்டுறதுக்கு Absolutely. You need to build a lot of data centers to have those GPUs arranged. Correct. Absolutely. That's not practically possible. And machine learning also will take a lot of time. Yeah, it will take a lot of time. Possible, but it will cost more than what we spend on the other side. Correct. So cost benefit வச்சு பார்க்கும்போது that may not be a right approach. Yeah. And the mistakes could be a costlier mistake. Yeah. Especially when it comes to structuring. Yes. I want to tell a lot about this. ஒரு ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து 3 mm எரர் ஆச்சு அப்படின்னா you need to pay a lot of back charge. Okay. Because காங்கிரீட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து 2 or 3 inch வந்து ஈஸியாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடலாம், சைட்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஸ்டீலை வந்து ஷாப்பில் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி ஸ்டீலை கொண்டு போய் நம்ம வந்து சைட்டில் எரெக்ட் பண்ணோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நல்ல எக்ஸாம்பிள்னா கொடிஷா பில்டிங்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீலில் தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த மேலே அந்த ட்ரஸ் பெருசாக இருக்குதுல்ல, அந்த ட்ரஸ் வந்து ஒரு 5 mm எக்ஸ்ட்ரா லென்த் வச்சு அவங்க கொண்டு போய் சைட்டுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்கன்னா சைட்டில் ஃபிட் ஆகாது. ஓகே. ஷாப்பில் வந்து யூ ஹாவ் ஆல் கிரேன்ஸ், டேபிள், எவ்ரி திங், வெல்டிங் மிஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து பக்கத்துலேயே இருக்கும். யூ கேன் டூ இட் வெரி ஈஸிலி. ஸோ டாலரன்ஸ் லிமிட் இஸ் வெரி லிமிட்டட். 3 mm மேலே போச்சுன்னா இட் won't fit. ஓகே. அப்புறம் ஸோ இட்ஸ் a serious business. வெரி சீரியஸ் பிஸ்னஸ். நைஸ். அஸ்வின், இப்போ உங்களோட கிளைண்ட் பேசஸ் முழுக்கவே வந்து அப்ராட்ல தான் இருக்காங்க. இந்தியாவில் வந்து வெரி லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ் இல்லை எல்லாமே கூட இருக்கலாம். ஸோ ஜெனரலாக பார்த்தா அந்த ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர் டீடைலிங் ஒர்க் வந்து நம்ம வந்து எனி கமர்ஷியல் பில்டிங் பண்ணலாம், அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு பண்ணலாம், ஒரு மால்ஸ்க்கு பண்ணலாம், ஒரு தியேட்டர்ஸ்க்கு பண்ணலாம், அந்த மாதிரி எந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு வேணாலும் பண்ணலாம் இல்லையா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஏன் இந்தியாவில் இந்த டெக்னாலஜி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது? ஏன் ஒய் ஆர் வி ஸ்டில் ஹாவரிங் அரவுண்ட் இந்த கான்க்ரீட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்? பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? இந்தியாவில் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஓகே. பட் வெரி லிமிட்டடாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பெரிய பில்டிங்ஸ் லைக் ஃபேக்ட்ரிஸ், மால்ஸ், இல்லை வெரி பிக் கமர்ஷியல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே இந்தியாவில் வந்து இப்போ பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து இந்தியாவில் கம்மி. ஓகே. கம்பேரிங் டு யூஎஸ் ஆர் ஆஸ்திரேலியா, கனடா, மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து கொஞ்சம் கம்மி. இப்போ தான் வந்து ஸ்டீல் ஃபேப்ரிகேஷன், லார்ஜ் ஸ்கேல் ஸ்டீல் ஃபேப்ரிகேஷன் ஃபேக்ட்ரிஸ்லாம் வந்து இந்தியாவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டுருக்கு. ஸோ ஒன்ஸ் when we have a large scale manufacturing companies, we also will enter into large scale steel construction. Even houses kuda, like weed kuda வந்து we can build in steel. So it is less time consuming. நீங்க வந்து கான்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சரை கம்பேர் பண்ணும்போது சீக்கிரமே இதை பில்ட் பண்ணி முடிச்சிடலாம். Compared to concrete structures, steel construction is very easier, very less time consuming. ஓகே. அண்ட் ஒரு பில்டிங் நீங்கள் வந்து ஒரு ஷார்ட் டைமில் வந்து ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ நீட் டு ஆப்ட் ஃபார் ஸ்டீல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். யூ கேனாட் ஆப்ட் ஃபார் கான்க்ரீட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஓகே. அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு ரெடியூஸ் தி லேபர் காஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஷுட் கோ வித் ஸ்டீல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நாட் வித் கான்க்ரீட். யூஎஸ் அண்ட் கனடா வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேபர் சார்ஜஸ் மோர் தென் வாட் யூ இமேஜின். அப்சல்யூட்லி. பர் ஹாருக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா $50 சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஓகே. பெர் ஹாருக்கு. ஓகே. ஸோ 8 hour ஷிஃப்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர் டேக்கே $400 வந்துடும். அப்படி இருக்கும்போது தே வாண்ட் ஆப்ட் ஃபார் கான்க்ரீட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், தே கோ ஃபார் ஸ்டீல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்.
ஸோ be done with that as quickly as possible. as quickly as possible, yes. இந்தியாவில் வந்து அதுக்கு பாலிசி சேஞ்ச் ஏதாவது வரணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை how is the legal environment here? லீகல் என்வரான்மெண்ட் கம்பேர் பண்ணுறதை விட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்வரான்மெண்ட் தான் தேவை. யூ நீட் மோர் ஃபேப்ரிகேஷன் ஷாப்ஸ். பீப்புள் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர் ரியாலிட்டி. ஓகே, அது சேஃப் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கணும். வெரி சேஃப். ஸ்டீல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி டியூரபிள். ஒரு காங்கிரீட்டோடைய லைஃப் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 70 to 80 years. பட் ஒரு ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்னு போயிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி மோர் தென் 150 years. ஓகே. ஸோ ஒரு பில்டிங்கில் நீ ஒரு 150 இயர்ஸ்க்கு வந்து அந்த பில்டிங் கண்டிப்பாக நிற்கும். 150 ஸ்டீல் பில்டிங் அப்படின்னா யூ கெட் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டே வந்து காங்கிரீட்டில் பில்ட் பண்ண அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்டீலில் பில்ட் பண்ண அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கும் வேல்யூ கண்டிப்பாக ஜாஸ்தியாக தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும். ஓகே. ஸ்டீல் பில்டிங் வந்து வில் பி மோர் எக்ஸ்பென்சிவ் தென் காங்கிரீட் பில்டிங்ஸ். ஒரு 60-year-old அப்பார்ட்மெண்ட் நீங்கள் போய் வாங்க போகிறீங்க, 10 years தான் இருக்க போகுது, நீங்கள் வாங்கி என்ன பிரயோஜனம்? பட் ஒரு 60-year-old ஸ்டீலில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண அப்பார்ட்மெண்ட் வந்து யூ கேன் பை இட் வெரி ரன் ஃபார் another 100 years easily. Yeah. உங்களுக்கு என்னதான் வந்து வால்லாம் வந்து ரொம்ப பழசாக இருந்தாலும் யூ கேன் ஈஸிலி சேஞ்ச் த வால், பட் ஸ்டில் த ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கோயிங் டு பி தேர். கரெக்ட். ஸோ let us hope நம்ம ஃபியூச்சரில் நிறையா ஸ்டீல் பேஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து இந்தியாலையும் வருது. அண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி சைமல்டேனியஸாக உங்களோட டிசைனிங் ஒர்க்கும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா? கண்டிப்பாக. இட் வில் ஹேவ் அ cascading effect on your business as well. கண்டிப்பாக. அஸ்வின், இப்போ நீங்கள் ஓன் பிஸ்னஸ்னு ஆரம்பிச்சு இட்ஸ் பீன் அபவுட் 5 years, ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் லெவல் என்ன? இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஸ்டீல் டீடைலிங் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க போகிறோமா, இல்லை வாட் ஆர் த அதர் பிஸ்னஸ் that we are going to venture into? Is it going to be ancillary to this business or altogether a new business? Where do you see yourself in the next 5 years? Steel detailing is not the end of the world to me. I'm a civil engineer. Okay. And I want to do business. So I will be entering the same civil engineering field la matta area matta sectors la வந்து நான் enter ஆவேன். Okay. ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பாக வந்து டிம்பர் டீட்டெயிலிங்குள்ளே என்டர் ஆகிருக்கேன். ஓகே. இதில் வந்து டீம் பில்ட் பண்ணி செட் பண்ணதுக்கப்புறம் அண்ட் அகைன் ஐ வில் ஸ்டார்ட் அ நியூ செக்டர். மே இட் பி ரீபார், மே இட் பி MEP, மே இட் பி ஆர்கிடெக்சரல் டிராஃப்டிங்ஸ், ஸ்ட்ரக்சரல் டிராஃப்டிங், இது மாதிரி வெர்சடைல் ஃபீல்ட் நிறையா இருக்குது. ஓகே. ஸோ ஐ வில் பி என்ட்ரிங் இன் டு தோஸ் ஃபீல்ட்ஸ். தட்ஸ் மை நெக்ஸ்ட் 5-year கோல். ஸோ லாஸ்ட் இயர் வந்து டிம்பரில் என்டர் ஆகிட்டோம். அடுத்த இன்னொரு 5 yearsக்குள்ளே இதில் அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 ஃபீல்ட்லேயே நான் என்டர் ஆகிடுறேன். கண்டிப்பாக. என்னென்னா ஒரு ஃபீல்டில் வர்ற இன்கம் மட்டுமே வச்சுட்டு நம்ம வந்து நம்பிட்டு இருக்க முடியாது. ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து கொஞ்சம் ஏதாவது மார்க்கெட் டவுன் ஆச்சு அப்படின்னா we can go with timber structure. Absolutely. That will help me to run the whole business, entire business. So is it capital intensive? நீங்க யோசிக்கிற other ventures capital intensive இருக்கா? Is funding is a blockade now? Where do you find the roadblocks? First thing வந்து funding is also required. First thing வந்து டீமை பில்ட் பண்ணணும். டீம் பில்ட் பண்ணுற டைமில் தான் ஃபண்டிங் தேவைப்படும். ஓகே. ஸோ இப்போ என் கையில் வந்து ஒரு 1 or 2 crore வந்து என் கையில் இருக்குது அப்படின்னா ஐ வில் ஈஸிலி என்டர் இன்டு அதர் 2 fields. பிகாஸ் ஐ ஹாவ் அ பேக்கப். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்து என்டர் ஆவேன். டிம்பர் டீட்டெயிலிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரியலி ஈஸி. ஸோ அதில் I thought to try once. Okay. And I sent to all my clients that we are going to start a timber detailing group or a timber detailing team. If you have any projects, give me. So they started to give me projects one by one. Okay. So now we have a small set of timber detailing team. Okay. I'll expand it eventually. So will you welcome any equity investors? Yes. I welcome. You welcome. Yeah. See, if I have investors, it will be easy for me to grow. And when it comes to service market or service sector, the profit percentage will be more compared to production sector. Productions, yeah. Manufacturing. For sure. Manufacturing compare பண்ணும்போது ப்ராஃபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் வந்து உண்மையிலே ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதே டைம் ரிஸ்க்கும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். Absolutely. நாங்கள் வந்து அப்ராட் கிளைண்ட்ஸுக்கு பண்ணிகிட்ருக்கோம். அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பர் ஹார் சேலரி ரேட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இங்கே எங்கள் சைட்லேருந்து ஏதாவது மிஸ்டேக் ஆச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து எங்களுக்கு அது வந்து பேக் சார்ஜ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வரும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டீமை பில்ட் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம வந்து போகிறோம். ரிஸ்க்கு ஏற்ற ரிவார்டு இருக்குது அப்படின்னு ரிஸ்க்கு ஏற்ற ரிவார்டு இருக்குது. கரெக்ட். ஸோ இது எல்லாமே டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹூ இஸ் மேனேஜிங் த டீம்
இப்போ ஒரு நான் எந்த மாதிரி ஒரு ஹையரிங் சிஸ்டம் வச்சுருக்கேன், அதில் என்னோடய எம்ப்ளாயீஸ்லாம் வந்து வெல் ஸ்கில்டாக இருப்பாங்களா, இதெல்லாம் வச்சு தான் வந்து என்னால் இன்வெஸ்டர்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ண முடியும். I have a good set of employees. I have a good system in running my team. So I believe if I get a good investor, yeah, you can scale up really profitable way. Very easily. Okay, perfect. Yeah. Actually, இப்போ நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வந்துட்டே இருக்காங்க. எவ்ரி இயர் we get so many graduates out of the college. இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை எனி பிஸ்னஸ்குள்ளே வர கிராஜுவேட்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை there புதுசாக எம்ப்ளாய்மெண்ட் போனவங்க who feels like நம்ம பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. வாட் இஸ் தட் ஒன் பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ் தட் யூ கேன் கிவ் தெம்? அது வச்சுட்டு they can grow, build a business. Yeah. ஒருத்தவங்க வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண நினைக்கிறாங்கன்னா they always think about funds. ஃபண்ட் இருந்தால் தான். ஆமாம், ஃபஸ்ட்டாக தானே நினைக்கிறாங்க எல்லாரும். பணம் இருந்தால் நான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவேன் அப்படின்னு தானே நினைக்கிறாங்க. ஒரு டீ ஷாப் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் யூ நீட் ஃபண்ட்ஸ். ஸோ ஃபண்ட்ஸை பற்றி நம்ம வந்து என்றைக்குமே வந்து கவலைப்படக்கூடாது. ஃபஸ்ட் திங் இஸ் நாட் ஃபண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட் திங் யூ நீட் டு ஹாவ் த நாலேஜ் அபவுட் த பிஸ்னஸ். ஒரு மேட் பி எனி பிஸ்னஸ். ஒரு 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 பியூட்டிஷியன் வந்து ஒரு புட்டிக் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் யூ நீட் டு நோ வாட் யூ கோயிங் டு செல். யூ நீட் டு நோ த நாலேஜ் அபவுட் த கிளாத், எவ்ரிதிங். So first you need to have the knowledge. You need to learn the knowledge. You need to utilize the knowledge. And the sellable product convert பண்ணனும். Just having knowledge is also not enough. You need to market your knowledge. You need to sell your knowledge. So once you sell your knowledge, people will start to get trust. They get attracted to you and they get trust. So once they get trust, they start to invest on your business. So you might have seen many companies started with zero balance. Okay. Like with zero money, many people have started business. None of them started. I didn't have any money. I only had one laptop. You had laptop and you had a huge loan. Correct? Yeah. That's a different topic. That's my dad's loan. I had to pay it. Yeah. I started at minus 65 lakhs. People think like என்ன நினைச்சுப்பாங்கன்னா வந்து you had father's money, அதை வச்சு நீங்க வந்து business பண்ணீங்க அப்படின்னு ஒரு thought process இருக்கும். That's why I had to highlight it. What I learned is that when you started business, your father also had passed away at that point of time, unfortunately, and there was a loan of about 70 lakhs and odd. So அதையும் வந்து you had the responsibility to pay it off. In spite of starting a new business. Yeah. How did you juggle between these two things? I prioritize the loans correctly. House loan வந்து பார்த்தீங்கன்னா it will be a long term loan. So அதை நான் போய் உடனே க்ளோஸ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. Car loan is also not a long term loan. Okay. It's a long term loan. அதையும் உடனே க்ளோஸ் பண்ண நீட் இல்லை. But still everyone wanted to get the money at the same at the right same at that point of time. At that point of time. So பிஸ்னஸ்க்காக அப்பா வந்து நிறைய லோன் எடுத்திருந்தாரு. இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எது ரொம்ப நெசசிட்டியோ அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. அண்ட் ஐ கிளியர்ட் ஆல்மோஸ்ட் 80% ஆஃப் த லோன்ஸ். ஸோ பேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும், பெர்சிவரன்ஸ் வேணும். பிஸ்னஸ்க்கு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து அந்த டைமில் வந்து என்னுடைய கிளைண்ட்ஸ் வந்து ட்ரஸ்ட்டு அவங்களுக்கு என் மேலே ஒரு ட்ரஸ்ட் இருந்தங்காட்டி தே கேவ் மீ மணி டு ரன் த பிஸ்னஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ். ஸோ எத்தனை பேருக்கு நடக்கும் இந்த மாதிரி சொல்லுங்க? எத்தனை பேருக்கு இந்த மாதிரி கிளைண்ட்டே வந்து நான் உனக்கு பணம் தரேன்ப்பா நீ பிஸ்னஸ் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறது? அவங்களுக்கு it is mutually beneficial. It is a symbiosis process. Correct. They also benefit because of me. I am also benefiting because of them. So they gave me fundamentally it's a trust. Yeah. Getting investment and getting loan is entirely different topic. Correct. Taking loan and starting a business and taking investment and starting a business entirely different. Investment do not have any interest to pay, but loans you need to pay interest immediately. Yeah. So when you get money with zero interest, that's really that's a beautiful money. Absolutely. So you are saying end of the day எடுத்தோனே பணத்தை பற்றி கவலைப்படாதீங்க, எடுத்தோனே நீங்கள் உங்கள் நாலேஜ் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. எடுத்தோனே you need to learn. If you are going to start a business, learn about the business, get knowledge, use that knowledge, do a trial version, market that knowledge, sell the knowledge, and you will start to attract investments easily. Okay. People will know that if people know you are a sound person, sound knowledgeable person,
they will automatically come and invest on your business. Perfect. They don't think about இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு உண்மையாலுமே நல்ல நாலேஜ் இருக்குது, ஒரு ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு நல்ல ப்ரோக்ராமிங் பண்ண தெரியும், நல்ல நாலேஜ் ப்ரோக்ராமிங்கில் இருக்குது, அதை வச்சு என்ன பண்ணுறது? Correct. They need, people should know that he do good programming. Absolutely. People should have the trust that he can do programming very well. Only then people will start to invest on him. Invest on him. Correct. Investing is not just putting on the money, giving a order itself, giving a, business itself is a huge investment, I think. Yeah, business itself a huge investment, and the business ka advance kachina, that is also investment. Absolutely. Then you're doubly lucky. So thank you, Ashwin, for your time. It's been very enlightening session, I would say. I'm sure everybody would have benefited out of this session. Thank you so much. Thank you. Wish you all the best. This is a very new thing for me. Yeah. First podcast kind of interaction for me. And so the intention of the show is also like that. We have seen you grow for the past 5 years. Thank you. So each and every one of your number in the financial statement has a story to tell, has something to tell to the entire world. So we thought, why not to bring you? So thank you so much, Ashwin. Thank you. It was a pleasure talking to you. Thank you. Ashwin, one more interesting questions. You've been traveling with us for the past 5 years. 2021 business start pannadhulende you've been traveling with us. How was your experience with us, with our firm? Eppadi irundhathu solunga konjam. I have a very good experience with your people right from day one. Maybe tax compliances, GST compliance இருக்கலாம், பாலிசி மேக் பண்ணுறதா இருக்கலாம், எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாலிசி மேக் பண்ணுறதா இருக்கலாம், இது வரைக்கும் எல்லாமே வந்து நான் மேக்ஸிமம் டைம் வந்து உங்கள் டீம் கிட்ட தான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எனக்கு எல்லாத்துக்குமே சொல்யூஷன்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப நல்லா கிடைக்கும். அண்ட் ஐ இம்ப்ளிமெண்டட் தென் மை பிஸ்னஸ் வில் பி வெரி ஃப்ரீ. ஈஸியாக நான் ரன் பண்ண முடிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ இவ்வளோ நாள் வரைக்கும் மேபி அஸ்வின் சாராக இருக்கலாம், சங்கராயணன் சார் நீங்களாக இருக்கலாம். I'm very happy working with you. And Ashwin sir is also a very long-term friend to me. He's my childhood friend. That's good. Yeah. So when I spoke with him or when I interact with him, I feel he had a very sound knowledge. Only because of him I came here. Came to your company. Or came to your organization for auditing work. நான் சொன்னேன், இன்னொரு 100 கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் நான் உங்ககிட்ட தான் வருவேன். இன்னும் 2 years கழிச்சு இன்னொரு கம்பெனி. Really a big word. Thank you so much. இன்னொரு 1 year கழிச்சு நான் இன்னொரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ண தான் போகிறேன். ஸோ அதுக்கும் வந்து ஐ வில் பி associating with you for auditing work. We would like to keep the same good work and teamwork, and I hope really our relationship is mutually beneficial. Sure. Thank you so much. Thank you.